See, boy versus two bright. Yes, வந்துருச்சு. This program is brought to you by the International Peace Corporation. Peace Corporation. Oh, It's fortunate I could make it. My divination results predicted you making a fool of divination. yourself. The show is about to Susang. start. Make sure you remember these words. You wouldn't want to tarnish the Xianzhou's reputation now, would you? No, Master Diviner. After me. That's a Fulgurant scale. Fulgurant Leap. Epical Spectrum. Apical Spectrum. Aurum Alley's Hustle and Class Bustle. எடுக்கறாங்க. Aurum Alley's Hustle and Bustle. Hi. The Swarm Disaster. The Swarm Disaster. Audience. Audience. Okay. இதோ இருக்குற Not audience. bad. Make sure you recite them a few more times. Oh, poor Master Susang. Diviner, What is it now? how do you say this one? High Cloud Quintet. Dancing. Mean class. Oh, okay. We honor those who have No, they passed don't. on. We place Oh, items cutscene, of the huh? dead onto star skiffs and send them out to sail between the stars to Mara? shine brightly among them. Before you leave, please make time to இந்த recuperate. ஃபங்க்ஷன் போல இருக்குது. என்ன திருவிழாடா? I must attend to some Cloud Knight matters. Farewell for now. Oh, All things in this world have their laws. good. நல்லா இருக்கு அனிமேஷன். Lunar Festival. Oh, You Lunar know that I'm Festival. a Okay. descendant of the lawful Vidyadhara. You witnessed my Yes, Don Fang. secret strength. Don as Fang, come March on. would call it. போடு the card. Oh, As you can see, You we already added OP a few இருக்கே. things to this simulated no, universe. I'm joking. Stephen Far Long, this different is a from you. big achievement. ஏன் என்னாச்சும் விளையாடுறதே வேலை இல்லை. We call it simulated Lunar universe. New Year is January or February. Nice. ஆமா கரெக்ட் அப்பதான் வரும். பாரா இன்னும் பெரிய வண்டுலாம் இருக்குது. ஓ நியூ வண்டுகள். என்ன நியூ கேரக்டரா? நியூ எனிமி வண்டு. எவ்வளோ பெரிய வண்டு. கேளா லூகா. ஓ நல்லா இருந்துச்சு. Celestial Eyes Above Mortal Ruins. Nice. ஓ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே ரெடீம் கோட். காய்ஸ் உங்களுக்கு க்ளீனாக தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ. LANPVGET8HFT. The kid is the new quantum preservation. Oh. Back, வாங்க bro. Friends bro. Preservation வருதா? நைஸ். அந்த கிட் quantum preservation போஸ்ட் ஆர்தானே. அது கண்டிப்பா வேணும். And whether or not your world has a day-night cycle. Albert. Good morning, good afternoon, and Good afternoon, you know the Albert. rest. Welcome to the version good evening. 1.3 Celestial Eyes Above Mortal Good evening, Ruins Albert. special program. As always, Yes. your good buddy Albert's here to bring you all the latest intel on the upcoming Albert. version. Today, our 3 special guests are... Hi everyone, I'm Sarah Wiedenheft and I voice Fu Xuan. What's up, guys? I'm Anjali Kunupaneni, and I voice Sushong. Hey Angelia. Trailblazers, I'm Nicholas Leung, and I voice Dan Hung. Welcome, Indian welcome, நிம்மதி இருக்கு. and welcome தலைவன் again. Albert, yes. I gotta say, that trailer லாஸ்ட் was டைம் லைவ் loaded with details of ஸ்ட்ரீம்ல the new காஃப்கா பார்த்து version. பயந்துட்டு உட்காந்துட்டாப்ல. Anything stand out for you? Well, I'm always excited இந்த for live stream story ஜாலியா இருக்காது. updates, but that last segment caught my eye too. The swarm disaster? Was that it? It looked pretty intense.
I know. Did Herta upgrade the simulated universe again? My Simulated universe மறுபடியும் trailblazer upgrade ஆ? senses are Okay. tingling. The simulated universe will be getting some significant updates in version 1.3. Okay. But that's for later in the program. First, let's take a look at the new characters joining the war. எனக்கு சூசா இருந்தா First on கியூட்டா the இருக்கு இந்த list, மூணுத்துல. and finally revealing his true அதாவது power. சிப்பி ஃபார்ம்ல We பாருங்க. have யாரெல்லாம் Don accept பண்றீங்க? Imbibitor Lunae. டான் ஹாங். டான் ஹாங். Yes. நியூ வேர்ல்ட் அது தெரியலங்க. நியூ அப்டேட்னாங்க அது தெரியல. எஸ். நல்லா இருக்கே. டான் ஹாங் ப்ளே ஸ்டைல் நல்லா இருக்கு. ஓட அல்டி பாடி. Whoa, okay. Nice, So nice, March nice. Imaginary. wasn't Okay, bluffing. imaginary Don distraction. Hong does have secret strength. Distraction? But why would he suddenly reveal it after Oh, nice, hiding nice, it for nice, nice, so nice. long? Let's not Distraction forget and he did interesting get character. impaled. எனக்கு I ஹண்ட்ல think if he வந்துட்டு kept அந்த it under அளவுக்கு wraps any சீரி longer, தான் he might have had எனக்கு trouble ஹண்ட்ல வரைக்கும் சீரி staying alive. அது இவனை தான் நினைக்கிறேன். Desperate பேர் times, இருக்கிறாங்க பட் desperate ஹண்ட்ல சீரி தவிர measures. வேற Okay, it யாரும் makes வந்துட்டு அந்த sense. அளவுக்கு But இல்ல. why the secrecy up till then? டிஸ்ட்ராக்ஷன்ல To answer that question, you gotta Distraction talk about Don Hung's நல்ல நல்ல previous characters நிறைய இருக்கு. incarnation, Don Fung, கிளாரா a member of the High Super Cloud character. Quintet. தென் That's right. I'm sure Trailblazers will have noticed that certain characters in Hung. the story have been referring to Dan Hung as Imbibitor Lunae. But Imbibitor Then Blade Lunae is கூட actually a description. title handed down as part of the law Fu Vidyadhara High Elder Succession. The person they're referring to here isn't Dan Hung, but Dan Fung. there is Dan new Fung was hunt once the law Pyro Fu next Vidyadhara batch. High Elder. He achieved great நான் deeds for the நான் அதெல்லாம் போக Shenzhou in மாட்டேன். wartime, but ultimately committed an unforgivable sin. Hmm? Wait, தெரியல but பாப்போம். if அதோட Don கிட் எல்லாம் Hung's எப்படி still இருக்குன்னு பார்த்தா alive, தான் then Don Fung's sin Full can't have been பண்ண that மாட்டேன். unforgivable, right? I think someone pulled a few strings. There's only one guy in the law of food risk the Xianzhou's டான் reputation ஹாங் like ஃபுல் பண்ண that. போறீங்களா தீரனரா? Genuine. Is that what a little bird Don told you, Hung. Albert? Mhm. I never knew owls were so gossipy. No. Jinyun's not to blame this time. The head of the Shenzhou Vidyadhara, the High Elder, possesses the power to transform into a dragon. The method of Jingyu entrusting teacher this also power next to batch. the அது next தெரியும். head is a closely ஜிங்கு guarded டீச்சருக்கு என்ன secret போவான்னு நினைக்கிறேன். and the responsibility of each High Elder. We don't know the full story, நைஸ் நைஸ். but All Dan the best, Fung Dinanara. misused this method Dan and Hung sparked getting a terrible calamity. நான் As a இன்னும் கிளாரா result, டீமே the சரி கிளாரா Vidyadhara grew to காஃப்கா டீமே hate பில்ட் Dan பண்ணி முடியல. Fung, but executing him would have brought an இன்னைக்கு end தான் to வந்துட்டு the High சாம்போ Elder 70 வரை succession. போட்டு They decided இவளுக்கு to use an போயிருக்கேன் ஆஸ்ட்ராவுக்கு. exuviation charm, forcing him to reincarnate. தேங்க்யூலாம் Which சொல்லக்கூடாது. is why Dan Hung is alive and well today. The world of the Vidyadhara is அப்புறமா இவர் கோர்ஸ் complicated. But why would Don Fung cause so much trouble? I suspect there are a few more secrets waiting for us டான் down ஹாங் the இஸ் ஓபி line. கேரக்டர். Ah, அதுவே the போதுமே allure அவன் of ட்ரபிள் the கொடுக்கிறதுக்கு. unknown. But fear not, Trailblazers. A banquet of delicious secrets awaits you. Now, இப்போதைக்கு take a எனக்கு look எந்த at நியூ how கேரக்டருக்கும் secret இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல. strength Don Unless, Hung handles himself on the battlefield. As an சரிங்க, imaginary சரிங்க, type curse பண்ண character மாட்டேன். following the path of destruction, Dan Hung Imbibitor எனக்கு இப்போதைக்கு Lunae's வந்துட்டு ஏதாவது specialty is preservation அப்படின்னு consuming abundance multiple skill character தான். points to trigger an array of abundance powerful தான். abilities. abundance character Tapping தான். the அது skill 4 button ஸ்டாரா enhances இருந்தா the இன்னும் effects நல்லா of இருக்கும். Imbibitor Lunae's basic attack, Beneficent Lotus, up to 3 times in Oh. succession. Depending on the number of enhancements, Beneficent Lotus becomes Transcendence, Divine Spear, and What the Fulgurant Leap, respectively. Hits per action and damage dealt increase with each enhancement. Additionally, kit. single target damage is replaced with multiple target damage in both Divine What? Spear and Fulgurant Leap. In Imbibitor Lunae's talent, Righteous Heart amplifies the Don't damage he think about it. deals as the number இருக்கிற of team hits per first complete action in the முடிக்கணும். current turn Chili. increases. Sounds like skill point management is Kafka, going to be then, pretty Blade. important for Imbibitor Lunae's allies. Hold that thought. When using his ultimate, Imbibitor spend Lunae time deals implementing imaginary Sayada damage level. to a single target and adjacent enemies, while Oh. also receiving a set amount of Squama Sacrosancta. Squama Sacrosancta can be used to offset Imbibitor Lunae's skill point consumption. Man, Okay. Secret Strength Don Hung is kind of a one-man band. But that's not all. Imbibitor Lunae's technique, Heaven Quelling Prismadragon, allows him to enter a leaping dragon state for a set time.
In this state, using an This is attack like, causes wow, him what? Vibrator Lunae to lunge அதுக்கு ஏதோ பேரு forward a சொல்றான் set நிறைய. distance and strike all enemies he comes into contact with. Entering battle in this way allows him Vibrator Lunae to acquire a set amount of Squama Sacrosancta. And lo, என்னடா பேரு? such is the frightful எங்கேந்திரா power பேரு of the படிக்கிறீங்க? High Elder. Now that we've introduced secret strength Don Hung, let's move on to an old friend of ours, the Master Okay. Diviner, Lady Fu Xuan. ஓ வாங்க வாங்க டிவைனரி. பின்னாடி என்னது இது? ஓ அதான் வெப்பனா உங்களுது. புதுசு புதுசா வெப்பன்ஸ் இருக்கு. டொமைன் எக்ஸ்பென்ஷன் இன்ஃபினிட்டி வாய்டு. அதான் இன்ஃபினிட்டி வாய்டு. Oh, her first encounter with the Trailblazers was நல்லா pretty இருந்துச்சு ஆனா. impressive. From Alti. high above, amid a hail of level. bullets, came the words. Your Quantum every preservation. move has been பாப்போம் இதை ட்ரை foreseen. பண்ணும். By the Omnisia. ஹோலோ பர்பிள். எஸ். Okay, you gotta admit, her bullet deflection game is on point. But I wonder, how'd she fare against a Star Knot, though? Oh, yeah, I can't see her swatting one of those out of the sky. Fu Xuan might have something to say about that. இவங்க Our வந்துட்டு hexagrammatic position is கோஜோது மாதிரி fluctuating இருக்கு. between the earth and டான் water ஹாங் trigrams. What do we have to fear? போஸ்டார்ல இருக்காங்க. Let us counter this menace அவனோடது directly with வந்துட்டு the might of பாத்தீங்கன்னா the Xian சூக்குனாது Zhou. மாதிரி இருக்கும். Oh, Domain Sushang expansion. translation. Hexagram Hello, says let's do Shrine. this. மலவர No, ஸ்ட்ரைன். I think the Divination Commission would benefit from having Su Shang as a translator. Yes. The omnisia on Fu Xuan's forehead is a mysterious instrument that allows her to calculate her every move in advance. However, the immortal bodies of the Xianzhou Oh, no. natives exhibit adverse reactions They to gave me external augmentation. While the omnisia may grant her incredible computational abilities, it also causes her pain and exhaustion. Well, with great power, you know the rest. That explains Fu Xuan's reliance on bubble tea, then, huh? I heard she drinks like 10 cups of Immortal's Delight a day. No. Hey, that sounds like gossip to me. What if Immortal's Delight is just heckin' delicious? I suspect it is. Though I'm sure the sugar helps. கொடுப்பானான்னு தெரியல. ட்ரை Running the பண்ணுவோம். Divination Commission and Early-ல divining கொடுத்தாதான். the fortunes of the Xianzhou, it's an exhausting gig. All right, Anjali's right. No more bubble tea gossip. By way of apology, how about I treat everyone to Okay, 10 back. cups of Immortal's Delight after the show? Yes! Now we're talking. என்னோட Let's ஓவர்லே talk about டீம் bubble tea கரெக்டா then. இருக்குது பாருங்க இந்த It's போட்டோ. time to take a look at how the Master Diviner Background. showcases her abilities on the battlefield. Fu Xuan is a quantum-type character following the path of preservation. But Fine. where I like other things path and of say preservation characters mainly Quantum, use okay. shields for defense, Fu Xuan takes a different road. Precisely. After using her skill, Fu Xuan Okay. activates the Matrix of Prescience, which lasts for a set number of turns. Oh. This allows Fu Xuan to எத்தனை absorb some of டர்ன்னு that damage சொல்லலாம். for her allies. When the Matrix of Prescience is active, it grants the knowledge effect to the entire team, increasing characters' max HP and crit rate. Fu Xuan's talent offers a Oh. variety of Oh, effects. hey. Firstly, Fu Xuan can provide a permanent misfortune Crit rate avoidance increase state, பண்றாளா? reducing the damage taken by the entire team. Secondly, when Fu Xuan's HP drops below a set percentage, she recovers a set percentage of HP. POV, Pa. you're Fu Xuan's enemy. Why are my attacks healing her? பஃபர் அண்ட் That's ஷீல்ட் not all. அதுதான். Fu Xuan's ultimate deals quantum Shield damage to நாலே all நான் தாராளமா enemies, but it எடுத்திருப்பேன். also இந்த buffer increases the plus shield. frequency of her talent's HP restoration effect. போடு Oh, தக்காளி. and I almost forgot to mention, Fu Xuan's technique can grant a barrier for the whole team that lasts for a set duration. During exploration, the barrier blocks all enemy attacks, thereby I see. preventing battles இது that நல்லா would இருக்கே. otherwise have triggered in this way. Her technique also activates the Matrix of Prescience automatically at the start of the next battle. That's our Master Diviner. Reliable and determined. Master No Diviner. wonder she's got her sights set on the generalship. See, her style is very different to Jing Yuen's.
but being a defensive backbone for her team is equally respectable. And you won't find her gardening or playing chess on the job either. So she is I didn't say poster Moving swiftly onto our okay, final okay. character. எனக்கு அந்த It's poster time we introduced a young girl from Bellaba, Oh. Lynx Landau. Let's go. Okay. Hey, cute. ஆமா நினைக்கிறேன் அபண்டன்ஸ் தான் நினைக்கிறேன் இந்த பொண்ணு பார்த்தா அப்படிதான் தெரியுது அபண்டன்ஸா இல்லை வேற எதுவும் தெரியலையே ஓ சோறு வீரனரா சோறுங்க மோனோ குவாண்டம் பிக்ஸ்டு Surname Yes, abundance, quantum abundance. You got it. I need her. She's the younger sister of Sir எனக்கு Paul poster and கொடுக்க Japar பரவாயில்ல இவரை Landau. கொடுத்துற சொல்லுங்க You know, is it just me, or should Cleanser everyone in the இருக்கா overworld be Cleanser taking இருக்காதுன்னு tips from Lynx? She's Cleanser the only இருந்தாலும் person இருந்தாலும் I've பரவாயில்ல, seen நான் who's இவன் team dressed for போடுறேன். the eternal freeze. Like, are the majority of Blade. Balabagians frost resistant or something? I think those geomarrow heaters keep Mono the quantum temperature கஷ்டமா இருக்கும் relatively மதிரா. comfortable within the confines of the Serval and city. Japot system. So Lynx's winter gear I is for see. venturing outside the city, right? You got it. Lynx has always been drawn to the horizon. The But our dress centuries-old cute-ஆ records of இருக்கு. Jarilo Six's அந்த vibrant தலையில past, the போட்டிருக்க beautiful அந்த auroras described by her cat-like cap. teachers, the heroic tales of the Landau family. All of it pertains ஜாலியா to the சுத்துறா போல. world beyond the city walls, where the Belabagians call the snow plains. Compared with her sister's enthusiasm and her brother's seriousness, Lynx is somewhat introverted Everyone and comfortable with solitude. OS is She a often cat. ventures out alone into the perilous snow plains, which has allowed her to hone her இங்க ஒரு cat ஒரு wilderness எட்டி பார்த்துட்டு survival இருக்கு. skills. மீன் பிடிக்குதா She's gonna be மீன் the வந்த உடனே world's தூக்கிட்டு போகணும்னு smallest பார்த்துட்டு survival expert. Now, she may be small, but she packs a punch. Let's dive right in and see just how powerful this snow plains explorer really is. Yeah, Okay. Lynx is a quantum Just type a short character play following style. the path of You dummy. abundance, who provides a variety of healing for her team. play The style skill can காட்டுங்கடா restore okay HP to a single ally and grant them survival response for a set number of turns, boosting their max HP. If an ally with survival response follows the paths of destruction or preservation, okay. the likelihood of them being targeted by enemy attacks increases. Increased enemy aggression? Guess they're not Hey, fans of whatever's in blade that சூப்பரா இருக்கும் tin. அப்போ blade கிளாரா ஓகே Can't say that I blame நைஸ் My, that looks like fermented nice herring. nice Ooh, taunt my increase பண்ணி favorite. விட்டுறா You guys want to try some? Feel பண்ற No, character I'm good. No. சீலிக்கு செட் ஆகாது சத்தியமா Can you forget about the contents of the tin? This is a useful ability. I'll Nice, say nice, this. nice. I need Directing that. enemy aggression towards characters who can take a hit is kinda genius. Does she have any edible tricks up her sleeve? This one looks safe for consumption. Lynx's ultimate restores Ulti. health too and dispels one debuff from each ally. ஏய் அல்டி நல்லா இருக்கு ஓ debuff I know. Okay, taunt Talk பண்ற- about a இது, hard pill to swallow, huh? cleanse பண்ற ஏதாவது ஒரு அலாய்க்கு Sarah? நைஸ் No? Anjali? See, I'm just wondering how Smart she even design. fits it ஆமா. in her backpack. பிளேடுக்கு சூப்பரா இருப்பா Sometimes big things come Nice, in nice, small nice, 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 packages. nice. You know, I forgot to Okay, mention okay. Lynx's talent. பிளேட் It டீமுக்கு can கரெக்டா grant இருப்பா a continuous எனக்கு healing வந்துட்டு effect to targets of her skill cleanse and பண்றதுக்கு ultimate for a set இவ number இருக்கா of turns. This effect Like will Serval further இருக்கா. restore a set amount of HP சரி to செர்வால்ன்ற characters with survival பிரானியா response. பிரானியா வந்து முதல்ல கிளென்ஸ் பண்ணுவா Similarly, her இவ்வளவு வந்துட்டு technique can பார்ஷலா கிளென்ஸ் also பண்ணோம்னா grant a continuous அதுவும் healing effect for a useful-ஆ set தான் number இருக்கும் of turns, but to the entire team. நைஸ் Talk ஐ about லைக் ஹர் being a கிட் reliable healer. That's our little snow plains ஏய் explorer. நான் இவளை கண்டிப்பா We can all breathe a little Okay. easier with her on I the need team. her. Well, that concludes our new character introductions. Okay. Next up, let's take a look at the brand new 5-star light cones coming to the warp 5-star light in cones. version இவங்க ரெண்டு பேர் தான். 1.3. To get us started, how about a path of destruction light cone, brighter than the sun? Yeah. Is there anything brighter than the Which sun? one is If yon there அது தெரியலையே is, we should tell Imbibitor Lunae about it. Someone needs some vitamin அதுதான் D. தெரியல Hey, எனக்கு come கண்டிப்பா on. வேணும். He's looking pretty good for a man suspended Red in team க்கு very- chains. You know what I mean? Yeah. Moon change. But, fair point.
Now, on to a path of preservation like home. Poor என்ன கண்ணை girl. மூட்டாங்க? Everything changed in an instant. Thrown suddenly into an endless reliance on She bubble already tea. shut her eyes. Speaking of bubble tea, Albert, any chance we can fast track that offer? Yeah. No. Now, during the first phase of version 1.3 in the character warp, ஓகே எனக்கு தேவைப்படுறதுல தான் வருது. Trailblazers Yes. can obtain the limited Second தான் 5-star second தான். character Don Hung முன்னாடி பேனர் தான் and Bibiter வருது. போழுதீரானாரா. And in the corresponding light cone event warp, the drop rate of the 5-star Nice. light Yes. cone brighter இப்படிதானே than நீங்க the ஆப் sun வைக்கணும். will be அடப்பா. boosted. During the second phase of version 1.3 in the character Second warp, phase தான் வரா. Yes. foreseen, foreknown, foretold, தூக்கி போடுங்க. Trailblazers can obtain பேனா the ஓகே. limited 5-star இது character ஓகே. Fushwin, ஓகே ஓகே not to ஓகே. mention the 4-star character Lynx, who எடுக்கும் will எடுக்கும். also be வெச்சிட்டாங்க joining. ஆப். During the corresponding light cone event warp, the drop rate of Nice. the 5-star light cone she already shut her eyes will be boosted. பூஸ்டடா லைட் கோனுக்கு. And that's all she wrote. இவ்வளோ on light cone light boost cones ஆகுதா? and warps. But don't leave just yet now. More exciting updates are right around the Okay. corner. பூஸ்டட் சான்ஸ் நைஸ். பூஸ்டட் சான்ஸ் இஸ் நைஸ். ஓகே நெக்ஸ்ட் இது மினி A7 MC HF A9 HWX. Hopefully you get both of them. ரெண்டு பேரும் கிடைச்சா இன்னும் ஓபி. அவகானா தான் இருக்கும் போல. அப்போ இன்னொன்னு சேர்த்துக்கணுமா? ஓகே. எவ்வளோ நாள் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டேன். Welcome back, dear viewers. Let's pick up where we Yes. left off. In the preceding story, Trialblazer and mission thanks to new the chapter. collaborative Okay, efforts nice. of Jinyuan and Don Hung, Fantilia was banished and the Ambrosial Arbor crisis was resolved. And yet, as the dust settles, இதுல தான் easing முடிவு the பண்றோம். fears of ஓகே the ஓகே ஓகே citizenry ஓகே இதுல தான் கிளியர் becomes பண்றோம். a ஹலோ new இது போனஸ். அது priority. நான் தாங்க. Rightly so. Helping people Hello. get back to their old lives is a big part of rebuilding. And more often than not, responding to a disaster is trickier than preventing one. In version 1.3, the Trailblaze mission obsequies performed, a long road ahead will reveal a glimpse of the Xianzhou's recovery efforts. We'll also be seeing the likes Okay. of 4 new companion missions. The Dragon returns home, March 7th Total வருது Recall, okay. farther than the Snow March 7th Plains Luca. and Mohashle. So In much The Dragon emotions. Returns Home, we find Don Is it Hung not in the the turbulent other wake of guy, the Dang? Ambrosial Arbor crisis. He must face up to his past life and meet with Danga. the current Vidyadhara Danga, High dude. Elder, Lady Bai Lu. Meanwhile, in Total Recall, March 7th makes a big decision. Having witnessed the Who is that wonders of the band? Matrix of Prescience Ultima, she decides to ask Fu Xuan for the Matrix's help in rediscovering Wow. her past. More Farther than companion the Snow missions. I Plains will ignore. focuses on the Ignore youngest ah. member of the Landau family. Jade. Lynx returns Fully. from an expedition Ishi. with something troubling her, and her siblings, Serval and Fulla Japar, சொன்னா are at a நீங்க loss to help. Harry Potter They மாதிரி. Dan decide Hang. to seek the assistance of none other than the Trailblazer. And last but not least, Mohashle. Wildfire member and Fight Club reigning champion Luca has returned to Boulder Yes. Town. He wastes no time in inviting the Trailblazer and Zila to help him in completing a special bout Sila of ஓட. training. Okay, nice. Ooh, nice cinematic read there, Albert. I'm getting goosebumps. Oh, those names are so March 7th intriguing. mission must I be feel like funny, these Amma. missions will answer I like a them lot better. of questions. Like, why is Bailu the current Vidyadhara High Elder? And is March 7th truly as many people suspect? This is hardly the domain of unverified rumors. That Lucy. Ours is a serious program. Serious? More like bubble tea gossip central. Speaking of bubble tea, fine, I'll wait. In our next segment, we'll Okay. be talking version 1.3 Hey, Susan events. free ஆகுறான். Nice. Exalting Answer. Sanctum's Okay. Auramali was Then- once a hub of commerce and இதுதான் எனக்கு crowds, உண்மைனா. but has gradually fallen into obscurity over the last millennium. The blink of an eye for a long-life species. And now,
as the IPC's corporate interference encroaches upon the Laofu. The people sense danger and are striving to breathe new life into old trades. In the Orem Alley's Hustle and Bustle event, trailblazers are thrown right into the action with an opportunity to influence the alley's ultimate fate. Wait. What do we need to do exactly? Well, shops of New map numerous new sizes area can be வராது. found in the சரி. newly reopened Orem இப்ப Alley இருக்கிற சியான் district. ஷூலயே ஒரு By arranging cargo area shipments unlock and planning logistics routes, trailblazers can accumulate funds. These funds can be used to progressively revamp the urban landscape of Orem Alley, helping it return to its நல்லா. former glory. By achieving goals in this limited time event, players can earn self-modeling 50 resin, வரானே. tracks of destiny, stellar jade, and 4-star character Sushan. Nice. Following this limited time event, Orem Alley will remain in the game as a permanent mode. This mode includes rewards such as the Orem Alley themed phone wallpaper, Ingenium Dreams. What? Okay. That's something we haven't seen before? That's right. Phone wallpapers are a new feature being added to phone version wallpapers, 1.3. Phone Trailblazers wallpapers, can okay. browse and replace their wallpapers using the in-game mobile menu. Nice. So pretty. Nice feature, nice. Isn't it? All right, folks. Head talk. It's time to talk Okay, about a simulated big universe. update Nice. to the simulated universe. Finally! I thought for a moment you might have accidentally left it out. The cheek! How could I, your humble living servant, make you wait? அதே தானே We're still waiting on those bubble teas, so I'm just saying. bubble In any tea. case, the update is the collaborative effort of 4 genius minds. Okay. They call it Simulated Universe, the Swarm Disaster. They Swarm completed a disaster. broad spectrum of structural renovations purely to investigate the fall of an eon. The swarm Ooh, disaster. fall off. Sounds like it Yeah. might have something to do with what is that eon's Fall name of the again? eon. Tazy something. Tazeroth, Daisy. the eon of Tazeroth. propagation. Oh. That's the one. Interesting. Okay. What motivated Herta and her team to research the Imperator Wallpaper Insectorum? engine இது மாதிரி Ooh, I'll tell you. ஏதாவது பண்ணலாம் From the story Like so change far, Paimon. we've heard that the propagation once Correct that. caused a major swarm, which spread throughout the universe. This Damn, eventually damn, damn, caught the yes. attention of multiple eons who united to eradicate it. This Oh. event involved more eons than any other recorded event in history, which okay. of course makes it an Mystery, excellent அதே வந்து research கொஞ்ச நாள் தான் ஆகுது subject. ஓகே பரவாயில்ல So that's how it is. வந்ததுலேருந்து இது வரைக்கும் In order to delve into this complicated history, Herta and her team have developed various new methods of exploration. In Simulated Universe, the Swarm Disaster, the stage maps will appear in a format similar to a chessboard. Okay. Trailblazers will need to navigate through randomly generated domains and tackle a variety of challenges before making it to the deepest parts of the simulation. I'm assuming these geniuses had more in mind than simply maneuvering around a grid. என்னங்க இத்தனை பண்ணி Right, ஓடுது you are. In order to simulate the experiences of different pathstriders and resonate with the eons, a brilliant mind named Steven developed the audience die and communing device. Oh, audience die? Oh, come on, Albert. That's not a nice thing to say to the audience. Die as in singular for dice. Okay. It has to do Reroll. with the eons bestowing random gifts upon pathstriders. Before progressing each turn, use the Oh, that commuting ரெண்டு choose device பண்ணிக்க to roll முடியுமா? the audience die. This will generate special effects for the current turn. These special effects might provide our team with powerful buffs, or alter the chessboard in some way, or even create further variables for subsequent actions. The chessboard and grids are superficial. The true intent of the geniuses is to delve into the mysteries of the eons. Each exploration will encompass 3 planes corresponding to Imperator Insectorum's emergence, expansion, and demise. Trailblazers will encounter simulated historical events during these phases, and different responses will lead to different outcomes. But do these simulations really recreate the truth? The official response is that due to the many historical unknowns, all potential complicated. outcomes அதேதான், are அதேதான். valuable.
The data helps us infer the most நானே கொஞ்சம் probable பேச truth. முடியாம தென்னாலிட்டு தான் And பார்த்துட்டு the இருக்கேன். unofficial response? என்னென்னமோ சொல்லிட்டு இருக்கானுங்க. Madam Herta said, and I quote, "You வந்தாதான் can't prove தெரியும்னு that the நினைக்கிறேன். past wasn't like this, can you?" How exceptional! Oh. Undeniably a genius. Madam Herta has also developed a path space for the express purpose of enhancing the resonance between trailblazers and their paths. As a trailblazer, every action you take that aligns with your path during They are exploration using as can help you to test obtain subject. path energy, leading you closer to the eons. And what can we expect when we get closer to the eons? Once Nice, you have Kelby. sufficient path energy, you'll be able to unlock Someone specific tell buffs Boyo, and the dumb. chance to interact directly with the corresponding eon, thereby uncovering their part in the swarm disaster. Okay, so we've been hearing those words a lot, but none of this feels swarmish or disastery enough to me. Say no more. In the final domain of the third plane of each exploration, trailblazers will encounter a brand new enemy, the swarm true sting. Wah, the True swarm, stings true have the stings. ability to divide and create more swarms. If not dealt with promptly, the entire battlefield will eventually be overrun by the swarm. Max is Sufficiently swarming, suitably disastery. Yeah, okay, that's plenty. Gives me the creeps just thinking about it. Finally, upon clearing simulated universe, the swarm disaster, I only the want to brand make a new destruction path of again, propagation okay? will be unlocked within the simulated universe. What a roller coaster. That's a big update, all right. And big updates need big rewards. Take note. Yes. Aside from stellar jade and numerous other materials, the swarm disaster rewards include 2 self-modeling resins. Those things are rarer than rare. அப்போ total-ஆ 3. Really 2 up for grabs? அது பத்தாது You better நம்மளோட believe இதுல வேற it. வரும். And ஒரே I பேட்ச்ல highly 4. encourage trailblazers to give it a go. நேம்லெஸ் ஹானர்ல வேற Next வரும். up is the Space PP. Station Task Force event. Nice. Revitalizing the space station 4 piece is confirm no ஆயிடுச்சு small அப்போ. undertaking. If we want to speed things up, we'll need to enlist the help of a task force with special permissions. Watson has lined up all the assignments that require attention. Over to you, Trailblazers. During the event, by assembling a team that meets the requirements of specific assignments, you'll be able to earn rewards assignment such as இது. stellar jade and character experience materials. Okay. And as the message makes clear, there will be requests and assignments every day. It's almost impossible to finish them all. Version 1.3 will also see the return of the Planar Fisher and I need Garden this. of Plenty events. During the respective Simulated events, universe-ல 2 successfully challenging Next the simulated Oh, universe okay, and okay. calyxes இதுவும் can earn nice. you a set amount of double rewards. Yes. All At good. the same time, version We deserve 1.3 will unlock 2 new stagnant shadow stages, Shape of Oh, Puppetry 2. and Shape of Abomination. The Oh. former will drop Suppressing Edict, Ascension material required for Don Hung and Bibiter Lune. Oh. The latter will I drop see. Nail of the Ape, Ascension material required for Fu Xuan. Whoa, all that nice, too? nice. Oh, and I'm not done Making with you farming yet. easier, ஆமா. Version இந்த மாதிரி தான் 1.3 கொடுக்குறானுங்களா? system updates are Genshin just as ல. momentous. First இது up, நிறைய கொடுக்குறாங்க. after the version 1.3 update, the Trailblaze power cap will be raised from 180 to 240. இதுதாங்க கென்ஷின்ல கேக்குறோம்டா. 240 ஆக்குங்கடா கென்ஷின்ல. Exactly the ரொம்ப நாளா amount that 160 regenerates இருக்குடா. in a day. Once Trailblaze power maxes out, a percentage of the surplus is converted into reserved Trailblaze power. டேய் So in other words, if இதெல்லாம் you ஏன் forget இந்த to log on, 240 you won't have கொடுத்து wasted much trailblaze power. எக்ஸ்ட்ரா வரல ரிசர்வ் ஆகும்ன்றதுலாம் There's something அநியாயம். else. The 1.3 update will Genshin also bring hates us, changes to ஆமா. the friends and Forever chat systems, hates which Genshin. include being able to sort your Forever friends. loves And Trailblazers not currently Honkai. accepting new friend requests can choose to disable them in settings. Icing on the cake, you can now send emojis in chats. At last, bring on the pom-pom and March Nice. 7th Yes, emojis. I need Yeah. that. Yes. Nice. Fingers March crossed for some 7th emoji. authentic boomer ஆமா. material. Boomer material. And of course, we have the crowd Finally. favorite,
Gift of Odyssey chicken rewards. Yes. Logging in for 7 days gets you 10 warps. It might just be your 10 lucky pulls. break. Nicholas, I admire your confidence. Thank you. Last but not Superb, least, yes. Honkai Star Rail will also be a part of this year's Gamescom. Oh, What Gamescom surprising போறாங்க. updates await Nice. us? Watch this space, Trailblazers. Yeah. So cool. Nice. Let's roll out today's final redemption code. Final redemption code. What is that? Game காணுங்க. Game of the year அந்த மாதிரிலாம் அவார்ட் கொடுப்பாங்க அந்த இது. அது கேம் கான்லயா வரும்? அது தெரியல. கேம் கான்னா கேம்ஸ்க்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் வைப்பாங்க. அதுதான் நினைக்கிறேன். அது இப்ப வராது. இயர் எண்ட்ல வரும். கேம்ஸ் கான்னா காமிக் கான் மாதிரியோ யாருக்கு தெரியும். காமிகான் மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கேம்ஸ் கான். All good things must come to an end, and so must today's special program. We've covered quite a bit about the 1.3 update. Any thoughts or feelings from our guests? What are you most looking forward to? Man, so much to choose from, but for me, it's gotta be the characters. Dan Heng and Baibuter Lune, Fu Xuan, and Lynx are all special in their own way. I just hope I get lucky with the warps. And as for me, I'm super excited about the simulated universe update. சின்ன The live new வந்தாங்க gameplay வந்து. and story aspects sound love this. brilliant. Yeah. Well, since you guys covered the obvious, I'll go for something a little different. I feel like this version's quality of life enhancements are really good. I ஆமா. love the Trailblaze power cap increase and the new reserve இந்த Trailblaze மாதிரி power ரெசின feature. கொடுங்கடா கொஞ்சம் நல்லா They may இருக்கும்டா. sound minor, but I think they'll make a big difference to the experience. Oh, totally. And I'm sure the gaming experience will keep improving as the updates keep rolling. ஆமா ஆங்காயில மட்டும் நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்றாங்க. That's it for the Honkai Star Rail version 1.3 special program. As அவ்வளவுதான். always, ட்விட்டர்ல போயிட்டு thanks போடணும். again to all you Hashtag Trailblazers for tuning in. இன்க்ரீஸ் ரெசின் May our கேப் paths cross ஃபார் again கென்ஷின் இம்பாக்ட் soon. அப்படின்னு. Bye, guys. Catch you later. Honkai Star Next time. really Bubble tea, listen bubble to tea. fans. ஆமா. Fine. கென்ஷின் ignore us. ஆமா. ஓகே. நைஸ். நைஸ். எல்லாமே நல்லா இருந்தது. அந்த நியூ கேரக்டர்ஸ் 4 ஸ்டார் 5 ஸ்டார் டான் ஹேங் தென் அந்த ஈவெண்ட்ஸ் நிறைய வாரி வழங்குறாங்க. இப்போ ஜேல்ஸ் நிறைய வரும் அடுத்த பேட்ச். டைம் டு லாகின் ஸ்டார் ரேல். ஆமா. நெக்ஸ்ட் அந்த ஃபூஷாங்கா அது பேரு ஃபூஷாங்கா அது வேற இது நம்ம டிவைனரினே சொல்லுவோம். மாஸ்டர் டிவைனரி அதோட கிட்டு நல்லா இருந்தது. அது தென் டான் ஹாங்து நல்லதா இருந்தது. எனக்கு என்னமோ கொஞ்சம் என்ன சொல்றது, அவன் ஸ்கில் பாயிண்ட் ரொம்ப கன்சியூம் பண்ணுவானோன்னு ஒரு இதுவா இருக்கு. பிகாஸ் அவன் பிளே ஸ்டைல் காட்டினப்போ அவன் ஸ்கில் பாயிண்ட்ஸ் நிறைய கன்சியூம் பண்ற மாதிரி தான் இருந்தான். ஸோ அவனோட டீம் வந்து கொஞ்சம் ஸ்கில் பாயிண்ட்ஸ் கம்மியாக யூஸ் பண்ணுறதா இருக்கும். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு ஆஸ்டா அண்டு பேலா இவங்க இருப்பாங்க. தென் வேற யாரு, மாஸ்டர் டிவைனரி கூட யூஸ் பண்ணலாம். ஸ்கில் பாயிண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு மற்ற கேரக்டர்ஸ் வந்து ஸ்கில் பாயிண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணால் இவன் ஸ்கில் பாயிண்ட்ஸ் அடிவாங்க. இவன் ஸ்கில் பாயிண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணால் மற்ற கேரக்டர்ஸ் வந்து ஸ்கில் பாயிண்ட்ஸ் அடிவாங்க. ஸோ அவனோட பிளே ஸ்டைல் நல்லா இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்ச வரை அவனோட டீம் தான் வந்துட்டு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பில்ட் பண்றதுக்கு. நீங்க பில்ட் பண்ணாததெல்லாம் பில்ட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மெயினா ஆஸ்டா அதுக்கப்புறம் பேலா இது ரெண்டும் வந்து வேணா கண்டிப்பா வந்து வேணா இன்க்ளூட் ஆகும். பிகாஸ் ஆஸ்டாக்கும் சரி பேலாவுக்கும் சரி நீங்க ஸ்கில் யூஸ் பண்ணணுன்ற அவசியமே இல்லை. நீங்க நார்மல் பண்ணிட்டு 15 மினிட் லோச்சா போடலாங்க. நான் சொல்றது வந்து டீபஃப் பஃபிங் கேரக்டர்ஸ்
இதுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது 2 யூஸ் பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கும். ஆஸ்டா அண்ட் பேலா கன்ஃபார்மாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா இவங்க 2 பேரும் வந்து ஸ்கில்ஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க. நார்மல் அட்டாக் வச்சே வந்துட்டோன்னா இஆர்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சு பில்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா எனர்ஜி ரீசார்ஜ் பிரச்சனையே இருக்காது உங்களுக்கு. ஸோ நார்மல் அட்டாக்லேயும் இருந்தாலும் நல்ல எனர்ஜி ரீசார்ஜ் ரீகெயின் பண்ணிருவாங்க. ஸோ இவன் கிட்ட இது வரைக்கும் பார்த்த வரைக்கும் அப்படி தான் இருக்குது. பட் அந்த மாஸ்டர் டிவைனரி அதுவும் ஓகே. அது வந்துட்டு ப்ரிசர்வேஷனு ஸ்கில்லில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெச்பியும் இன்க்ரீஸ் பண்ணி விட்டுட்டு தான் கொஞ்சம் டிஃபென்ஸும் வந்துட்டு வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. ப்ளஸ் வாட் அபவுட் யூகாங் கூட செட் ஆகாதுங்க. பிகாஸ் யூகாங்க்கு நீங்கள் ஸ்கில் யூஸ் பண்ணிட்டு அல்டி போட்டால் மட்டும் தான் வந்துட்டு பார்த்தா உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் டேமேஜ் கொடுப்பா. ஸ்கில் யூஸ் பண்ணணும் கண்டிப்பாக யூகாங்க்கு. இன்ஜின் வேணா ட்ரை பண்ணலாம்னு சொல்லுவேன். சரி இன்ஜின்ன்ற பாருங்க அவ பேர் என்னது? அவ பேர் டக்குன்னு அந்த மாட்டிருக்கே. அந்த கழுத்து இது பண்ணி செத்தாலேங்க அவ பேரு. டிங்யூன். எஸ் டிங்யூன் கூட வேணா யூஸ் பண்ணலாம். எஸ் பிகாஸ் டிங்யூன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கில் யூஸ் பண்ணுவா. எந்த கேரக்டர் தான் ஸ்கில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் வருது மோஸ்ட்டாக. குறிப்பிட்ட சில கேரக்டர்ஸ் மட்டும் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் அல்ட்டிக்கு மட்டும் யூஸ் ஆகும் மாதிரி இருக்குது. அந்த கேரக்டர்ஸ் ஒன்று யூஸ் பண்ணால் ஜப்பாடு யூஸ் பண்ணலாம். ஜப்பாடு வந்துட்டு வெறும் அல்ட்டிக்கு மட்டும் தான் வந்து மெயினாக வந்துட்டு அது யூஸே. ஸோ ஜப்பாடு யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சில கேரக்டர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் எனக்கு தெரிஞ்ச வரை. நட்டாஷா யூஸ் பண்ணலாம். நட்டாஷாவோட சிக்னேச்சர் லைட் போன் அந்த மாஸ்க் போட்ட மாதிரி இருக்கும். அந்த லைட் போன் இருந்து R5 பண்ணி இருந்து எனர்ஜி ரீசார்ஜ் லிங்க் போட்டிருந்தீங்கன்னா தாராளமாக நட்டாஷா யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா வந்துட்டு அந்த லைட் போன் நீங்கள் R5 பண்ணியிருந்தாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மோஸ்ட்டாக எனர்ஜி பிரச்சனையே இருக்காது நார்மல் அட்டாக் பண்ணாலே. இதில் வேறு எனர்ஜி ரீசார்ஜ் ரோப்பியம் போட்டிங்கன்னா சுத்தம் இன்னும் நல்லா எனர்ஜி ரீசார்ஜ் ஆகிடும். ஸோ பார்ப்போம் அவங்க ஃபஸ்ட்டு வரட்டும். ஆனால் இவனுக்கு இப்போ காட்டினதுலேயே வந்துட்டு அவன் ஸ்கில் பாயிண்ட் அதிகமாக கன்சியூம் பண்ணுறான்றது தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ அது மட்டும் தான் அவன் ட்ராபேக்காகவே இருக்கும். டேமேஜ் நல்லா கொடுப்பான் எனக்கு தெரிஞ்ச வர நல்லாவே. பட் அந்த ஸ்கில் பாயிண்ட் மட்டும் ரைட்டாக இடிக்கும். ஏன்னா ஸ்கில் பாயிண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா, இம்பார்ட்டன்ட் ரோலு. ஓகே லெட்ஸ் see. ஓகே கைஸ், நைட்டு கென்ஷின் லைவில் பார்ப்போம் யூடியூப்பில். எத்தனை மணிக்கு? ஒரு 7:30 போல் வந்து வேணால் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். நைட் பார்ப்போம்.